We have four types of storage services already we discussed. One is container, second one is file share, third one is queues and tables. So even yesterday also we got a question. So tell me how many data services offered by Microsoft Azure in storage account? Yes, there are four types, right? So now tell me what is a container? Container is nothing but a data service in storage account which is used for organizing the block. See, imagine that this is a cloud. Okay, this is cloud. Keep in mind, listen carefully, very useful. Okay, so this is storage account. Inside the storage account, we have four types of data services. Simple అండి అడిగేసరి మీరు చెప్పేసేయాలి. ఎందుకు మీరు దాని మీద 4 years, 3 years, 2 years వర్క్ చేశారు కాబట్టి. Okay, data services. Four. So one is container, file share, queues, tables. What is container? What is file share? ఈ రెండింటి మీద మీకు బాగా నాలెడ్జ్ వస్తే ఎనఫ్. సో హౌ మెనీ స్టోరేజ్ అకౌంట్ యు ఆర్ మేనేజింగ్? Approximately 15 to 20 storage account in your project. Imagine that you are in one project, you are in one company. In the company, there are 15 to 20 storage account approximately. I don't remember or like this. You have to say answer. ఓకే. ఎందుకు మీరు వర్క్ చేస్తుంది ఇంటర్వ్యూ లాగా వాళ్ళు అడుగుతారు అంతే. మీ వర్క్‌ని బట్టి వాళ్ళు అడుగుతారు. సో, యూ షుడ్ లెర్న్ హౌ టు డూ ద వర్క్. యూ షుడ్ లెర్న్ హౌ టు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ దట్ వర్క్ ఫ్లో. హ్మ్. Right. So in the storage account, if I go to the data storage services, this is container, first container. Okay. I'm going to explain. See, you can create up to 5 to 10 containers. Any number of containers, unlimited containers you can create, no problem. Okay, understood? So storage account containers you can create one container, but for best practices, you can create up to 10 containers. Create చేశాను అన్న ఫీల్ వాళ్ళు ఇస్తారు, పేరు ఇస్తారు, దాని తగ్గట్టు మనం క్రియేట్ చేయాలి. ఎనీవే, సో ఇట్ లైక్ ఏ ఫోల్డర్. ఇన్ ద ఫోల్డర్ ఫైల్స్. సో ఇన్ Azure, we have storage account. See, this is Azure. Inside the storage account, inside the Azure, we have storage account. Inside the storage account, one folder. In the one folder, we have files. Those files are nothing but, blobs. Okay. This is container. Imagine that. Blob, 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 append blob, paste blob. Okay. Completely, this is blob. This is blob. Okay. And this is blob, blob. This is append blob. This is page blob. Okay. 1 minute, guys. 1 minute, 1 minute. Allow me 2 minutes only. ಹೋಗ್ತದೆ.
Okay. So in the Microsoft Azure cloud, we have one storage account. Inside the storage account, we have blob, append blob, paste blob inside the container. So container like a folder, inside the folder like a files. అండర్స్టూడా క్లియర్ అంటే ఏం లేదండి అజూర్ క్లౌడ్లో ఒక స్టోరేజ్ అకౌంట్లో కంటైనర్ని మనం యూజ్ చేస్తాం ఒక ఫోల్డర్ లాగా ఫోల్డర్లో ఏం లేదు ఆడియోస్ ఒక బ్లాబ్లో లాగ్స్ టెక్స్ట్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్స్ అన్నిటిని ఒక అప్ అండ్ బ్లాబ్లో లేదంటే డేటా డిస్క్ సంబంధించినవన్నీ పేజ్ బ్లాబ్లో స్టోర్ చేస్తాం దట్స్ ఇట్ జస్ట్ మీ పని ఏముంటుంది యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ according to business need you have to create containers. Let me create containers more. Okay, so now I'm going to create a like container one like this. నేనైతే ఇక్కడ నా ఇష్టం వచ్చిన పేరు ఇస్తున్నా. You have to understand container private access or బ్లాబ్ ఓన్లీ యాక్సెస్ ఆల్సో మీరు ఇవ్వచ్చు లేదంటే కంటైనర్ ఓన్లీ యాక్సెస్ మీరు ఇవ్వచ్చు అయితే ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ టెల్ మీ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ యాక్సెస్ లెవెల్స్ అవైలబుల్ ఇన్ అజూర్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ కంటైనర్స్ there are three types. One is private, another one is blob, another one is container. Private no one can access. Okay, but blob only blobs inside storage account. Inside the storage account, only blob can be read. ఎవరైనా రీడ్ చేయొచ్చు అంటే URL తెలిస్తే. ఓకే, కంటైనర్ అయితే స్టోరేజ్ అకౌంట్లో కంటైనర్స్ ఆల్ కంటైనర్స్ కెన్ రీడ్ బై అనానిమస్ రిక్వెస్ట్. ఎవరైనా యాక్సెస్ చేయొచ్చు URL తెలిస్తే. అర్థమైందా? సో సింపుల్ అంతే. మీరు వర్క్ని అర్థం చేసుకోవాలి. నేను ఏదో చెప్తున్నాను మీరు ఏదో వింటున్నాను అన్నట్టు ఉండకూడదు. ప్రాసెస్ అర్థమైతే మీకు వర్క్ వస్తుంది. వర్క్ వస్తేనే జాబ్ రావడానికి అవకాశం ఉంది. ఓకే, రైట్. సో ఇన్సైడ్ ద అజూర్ క్లౌడ్ we have one storage account. Inside the one storage account we have container. Inside the container we have three levels of access. One is container, private and blob. Anyone you can use. Now I am going to use blob. So create it like this. You have to create 10 containers. వన్ ఫర్ ఎవరో ఇప్పుడు ఎస్బీఐ అనుకుందాం. ఎస్బీఐ కంటే ఓ కంటైనర్ వచ్చేసి దేనికండి లోన్కి, ఓ కంటైనర్ వచ్చేసి కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్కి, ఓ కంటైనర్ వచ్చేసి ఇంకో దానికి చాలా ఉంటాయి. ఎస్బీఐలో చాలా రకాలైనటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేస్తారు. డేటా మేనేజ్ చేయాలి. ఓకే, ఒక ఎస్బీఐ బ్యాంక్ సంబంధించిన డేటా మేనేజ్ చేయాల్సి వస్తే కస్టమర్స్ వస్తూ ఉంటారు క్లౌడ్లోకి. వాళ్ళు క్లౌడే యూజ్ చేస్తారండి. డేటా ఎక్కువ ఎక్కువ వాళ్ళ ల్యాప్టాప్ యూజ్ చేయ ఎవ్రీథింగ్ యూజింగ్ క్లౌడ్. సో దట్ దే ఆర్ మైగ్రేటెడ్ టు ద క్లౌడ్. వై డూ యూ నో? ఇట్ ఈస్ వెరీ చీప్, high availability, flexibility, reliability, durability, accessibility. Okay, with the stand kuda. Okay, reliability అనమాట. ఓకేనా, సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్. సో దాట్ యూ కెన్ క్రియేట్. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అది కూడా నేను చెప్పలేను. ఒక 10 క్రియేట్ చేసుకోండి, ప్రాక్టీస్ చేయండి, నాలెడ్జ్ వస్తుంది. ఓకే, అప్పుడు చెప్పుకోవచ్చు ఎస్ హ్యావ్ వర్క్డ్ ఆన్ స్టోరేజ్ అకౌంట్, ఎస్ హ్యావ్ వర్క్డ్ ఆన్ కంటైనర్స్, ఎస్. వాట్ ఇస్ ద రేట్? 6/10. How many years you have worked? Total, I have 7 plus, 4 plus. But in storage account, I am working for the storage account 2 years. Since 2024 to till date, I am working on storage account. ఇది రియలిస్టిక్గా ఉంటుంది. వర్క్ చేస్తున్నట్టు ఫీల్ ఉండాలి. ఓకే, రైట్. సో కంటైనర్ అయితే క్రియేట్ చేశాను. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఓపెన్ ద కంటైనర్. Inside the container, we are going to upload their data. Customer will provide the data, guys. For example, now, for SBI purpose, you created, right? Now, we are going to upload the data. Their data. వాళ్ళ డేటాని అప్లోడ్ చేయాలండి. సో నా దగ్గర ఉన్నాయి ఏదో సంథింగ్ ఇమాజినేషన్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ అర్థం వింటేనే మీకు అర్థమవుతుంది. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే, సో ఎస్బీఐ కస్టమర్స్ డేటాని పంపిస్తూ ఉంటారు మన ల్యాప్టాప్లోకి, లేదంటే వన్ డ్రైవ్లోకి, లేదంటే గూగుల్ డ్రైవ్లోకి, సారీ గిట్హబ్లోకి. వాళ్ళ డేటాని క్లౌడ్లో పెట్టాల్సి వస్తుంది. సో దాన్ని యూ కెన్ అప్లోడ్ నేను ఇక్కడ అప్లోడ్ చేస్తున్నా చూడండి. సంథింగ్ లైక్ ఏదైనా ఒకటి ఓపెన్ ఎస్ఎస్ఎల్ మీకోసం నోట్స్ రాస్తున్నాను. ఏదో సంథింగ్ వాళ్ళది అనుకోవాలా. ఇక్కడ నాది నేను ఇచ్చేస్తున్నాను. మీరు అలా థింక్ చేయకూడదు. ఓకే, ఇది చూడండి. నేను చెప్పాను కదా బ్లాబ్. సో హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ బ్లాబ్స్ చూడండి. బ్లాబ్, అప్ అండ్ బ్లాబ్, పేజ్ బ్లాబ్. That's what in interview they will must and should ask. Tell me how many types of the blobs, blob, up and blob, page blob. Basically, whatever the data, if you are going to upload, mostly a blob will be coming to the picture. By default, it will be populated. So according to the requirement, if they want to upload into the page blob, you can. If they want to upload into the, sorry, just right. If they want to upload into the up and blob, you can. So page blob only for virtual machine hard disk. సో రిమైనింగ్ ఆల్ విల్ బి సపోర్ట్. సో మోస్ట్లీ బ్లాబ్లో అప్లోడ్ చేయండి. సో సైజ్ ఇస్ మేక్ షూర్ 100 MB. ఒక బ్లాబ్ అండి ఇది, ఒక బ్లాబ్, ఒక బ్లాక్ లెవెల్. ఓకేనా, యాక్చువల్గా బ్లాక్ లెవెల్ మ్యాక్సిమం సైజ్ ఈస్ 100 MB. టోటల్ బ్లాబ్ సంథింగ్ లైక్ 9 TB, 900 సంథింగ్ ఉంటుంది, చూసుకోండి. ఓకేనా, సంథింగ్ అయితే ఇదైతే అడుగుతారు. సో ఒక బ్లాబ్ లెవెల్ 100 MB.
ఎందుకు మీరు వర్క్ చేస్తుంటారా లేదనేది వాళ్ళు చెక్ చేస్తారు. వాళ్ళు ఇస్తూ ఉంటారు, ఫైల్స్ అప్లోడ్ చేయాలి, ఇస్తూ ఉంటారు, ఫైల్స్ అప్లోడ్. ఇది మీ జాబ్. So you have to create one source account. You have to create multiple containers according to the business need, like different naming conventions. In the container, you are going to upload the customer data inside the cloud. So blob upload చేస్తాం. That's it. అప్లోడ్ చేయండి. సో నా సక్సెస్ఫుల్ బ్లాబ్ హ్యాస్ బీన్ ఇన్ ద క్లౌడ్. సో బిఫోర్ దట్ ఇప్పుడు చూడండి, మీరు ఒక మ్యాజిక్ చూడండి. ఇంతకుముందు నా ల్యాప్టాప్లో ఉందండి, ఇప్పుడు క్లౌడ్లో ఉంది. ఇది ఇప్పుడు ఎవరికైనా నేను URL పంపించవచ్చు, ఎవరికైనా పంపించచ్చు. సో ఓపెన్ దట్ వన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ ఓపెన్ దిస్ బ్లాగ్, ఇక్కడ చూడండి URL, యా, కాపీ URL మీకు పంపిస్తాను, మీరు యాక్సెప్ట్ చేసుకోవాలి. ఎవరికైనా వస్తుందండి. అంటే ఇంతకుముందు నా ల్యాప్టాప్లో ఉంది, అంతే కదా. ఇప్పుడు అలా కాదు, క్లౌడ్లో ఉంది. క్లౌడ్లో ఉంటే ఎవరికైనా యాక్సెస్ ఇవ్వచ్చు. అదే బ్యూటిఫుల్ ఫీచర్ ఆఫ్ ద క్లౌడ్. ఇట్ క్యాన్ బి స్ప్రెడ్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ బై జస్ట్ యూజింగ్ URL. ఓవర్ ది ఇంటర్నెట్ ఎనీబడి కెన్ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. అందుకోసమే క్లౌడ్లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు నా డేటా నేను చూసుకోవాలంటే నేను ఎక్కడైనా ఉంటే అవుతుందా? నేను ల్యాప్టాప్ దగ్గరికి రావాలా ఇంటిలోనే, లేదంటే దీన్ని క్యారీ చేయాలా? ఫీజిబిలిటీ కాదు. ఐ షుడ్ కమ్ టు మై హోమ్, ఓపెన్ మై ల్యాప్టాప్, సీ దట్ మై ఫైల్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. But if you have inside the cloud, if it is uploaded into the cloud, if I migrate it into the cloud, now if data is available into the cloud, I can access from anywhere by sitting across the world. ఫీజిబిలిటీ, హ్యూమన్ సొల్యూషన్ ఇచ్చేసారు. మనకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది కదా, ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఫుల్ఫిల్ చేసి ఆ డేటాని ఎక్కడ నుంచైనా ఇప్పుడు యాక్సెస్ చేయొచ్చు. జస్ట్ దిస్ URL. ఇప్పుడు ఈ URLని నేను క్యారీ చేస్తే చాలు, నా మొబైల్లో ఎక్కడి నుంచైనా డేటా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఈ విధంగా కంటైనర్స్, బ్లాబ్స్, ఓపెన్ బ్లాబ్స్, ప్లేస్ బ్లాబ్స్ అవసరం అవుతాయి. క్లియర్? నౌ సి అప్లోడ్. ఇది ఇప్పుడు ఇస్తా ఉంటారు. మీకు కమింగ్ టు యువర్ రియల్ టైమ్ వర్క్, just go to the storage account, go to the blobs, containers. Inside the container, everybody we are going to upload. They will provide, hey customers, hello cloud engineers, have data, please upload into the blob. And then you should come here, upload. ఇది జాబ్. Then they will be asked, hey could you please change into the private now. కొన్ని రోజులు ప్రైవేట్లో పెట్టు అంటాడు, చేంజ్ చేయాలి. కొన్ని రోజులు మేక్ ఇట్ ఆల్ కంటైనర్స్, ఆ కంటైనర్స్ అన్నింటినీ యాక్సెస్ ఇచ్చేయమని అంటాడు. ఈ విధంగా యాక్సెస్ లెవెల్ని చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇవన్నీ టాస్క్లు, స్మాల్ టాస్క్లు. సో కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆల్ టాస్క్ యువర్ నథింగ్ బట్ ఇన్ రిప్రజెంటింగ్ యువర్ స్కిల్ సెట్. ఇంప్రూవ్ యువర్ స్కిల్ సెట్స్. ఓకేనా? స్కిల్ సెట్ని మీరు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. సో గైస్, దిస్ ఇస్ ఫర్ అప్లోడ్ ద డేటా ఇన్ టు ద క్లౌడ్ ఫ్రమ్ యువర్ PC. This is for changing the access level over the internet to the customers, either blobs or private or containers. And this is for refresh. If you don't want longer needed, the data should already consumed, not required for in the cloud. If you want to save the cost, you can delete. Decommission, you can say. ఓకే, ఇంతకుముందు కాపీ లేదు, ఇప్పుడు వచ్చింది, కాపీ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడే మన పోర్టల్ యాక్సెస్లో ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ కాపీ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని కాపీ చేసుకుని ఎక్కడైనా మీరు సేవ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఏం అవసరం ఉండదు కస్టమర్స్కి. ఇది మాత్రం కస్టమర్ పర్పస్ చేయాలి, ఇది మాత్రం కస్టమర్ పర్పస్ చేయాలి, ఇది కూడా కస్టమర్ పర్పస్ చేయాలి. ఇక రీనేమ్ చేయాలంటే రీనేమ్ కూడా చేయాలి. ఇంతకుముందు లేదండి, రీనేమ్ తర్వాత కాపీ అప్డేట్ వస్తూ ఉంటాయి. అక్వైర్ లీజ్ అంటే ఏం లేదండి, ఇది ఎవరైనా పోర్టల్లో పనిచేసే వాళ్ళకి పనిచేస్తున్నప్పుడు పోర్టల్ యాక్సెస్ కస్టమర్కే ఇచ్చినప్పుడు, తను ఎవరు వర్క్ చేయకూడదు అనుకున్నప్పుడు ఇది లీజ్ అవుతుందండి. అక్వైర్ లీజ్డ్ అంటే పలానా వ్యక్తి మాత్రమే ఇప్పుడు దీని మీద వర్క్ చేస్తాడు, అప్డేట్ చేస్తాడు, ఏదైనా వర్క్ చేసుకోండి. లీజ్, మనం హౌస్ లీజ్ తీసుకుంటే వేరే వాళ్ళు ఉండేకి అవుతుందా? లేదు కదా. సో బ్రేక్ ద లీజ్ని బ్రేక్ చేయొచ్చు. ఎవరైతే యాక్సెస్ ఉంటే వాళ్ళని బ్రేక్ చేస్తారు. అండర్స్టూడా? ఇప్పుడు ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుందో తెలుసా? ఇప్పుడు కస్టమర్కు మేనేజర్ ఉన్నాడు, అతనికి అజూర్ పోర్టల్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ యాక్సెస్ ఇచ్చేస్తాం. తను అజూర్ పోర్టల్లోకి లాగిన్ అయ్యి స్టోరేజ్ దాని మీద మాత్రమే పనిచేయాల్సి వస్తుంది అతనికి. ఎందుకంటే ఆ స్టోరేజ్ వాళ్ళకి ఇచ్చినాం. ఓకే. సో ఇప్పుడు మేనేజర్ ఏం చేస్తాడు, ఈ దీంట్లోకి వచ్చేసి దీని మీద తను మాత్రమే పని చేసుకోవాలని అనుకుంటాడు. కాబట్టి అప్పుడు అక్వైర్ లీజ్ చేసేస్తాం. అతను లీజ్ చేసుకుంటాడు, ఎవ్వరు కూడా మాడిఫై చేయలేరు. ఇట్స్ లైక్ ఎ లాక్ ఫర్ ద స్పెసిఫిక్ స్టోరేజ్ అకౌంట్. Okay, so today you learned what Azure Storage Account, up and blob, paste blob. Still some features are there. See, cut చూడండి. Sometime for the ఇది స్టోరేజ్ అకౌంట్లో బ్లాబ్లో ఫైల్ అండి, కస్టమర్ ఫైల్.
ఒక్కొక్క బ్లాక్ స్టోర్ చేస్తారు. ఆ బ్లాక్ మీద మీకు వర్క్ ఉంటుంది. స్పెసిఫిక్ బ్లాక్ లెవెల్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఎఫిషియెంట్లీ. ఓకే. సో కమ్ టు ద స్టోరేజ్ అకౌంట్, కమ్ టు ద బ్లాక్ container, come to the a block which is uploaded file. It is specific to the one customer. Might be one file. You should be work on specific file. So if you want to download, you can download that file into your laptop. You can చేసుకోవచ్చు. ఆల్రెడీ నా దగ్గర ఉంది, ఎందుకు నేను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి? ఎనివే నేను చేసుకుంటాను, చూపిస్తాను. ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ అయిపోయింది చూడండి. ఓకే. ఎనివే డౌన్లోడ్లో ఉంటుంది. డౌన్లోడ్ అయిపోయింది. రిఫ్రెష్ చేసుకోవచ్చు, డిలీట్ చేయాలి, అయ్యార్ చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇది రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. ఇవి ఇవి ఉండవు, కానీ రియల్ టైంలో యాక్సెస్ టైర్ చేంజ్ చేయమని అంటారు. సో దెర్ ఆర్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ టైర్స్, ఐ టోల్డ్ యూ ఆల్రెడీ, రైట్? యాక్సెస్ టైర్స్ ఆర్ హాట్ టైర్, కూల్ టైర్, కోల్డ్ టైర్, ఆర్కౌట్ టైర్. కూల్ కోల్డ్ ఒకటే, బట్ లిటిల్ బిట్ చేంజ్ చేశారు, అప్డేట్ చేశారు. సో హాట్ టైర్ అంటే ఏంటంటే, ఇఫ్ ద కస్టమర్, సో ఇందాక చెప్పాను మేనేజర్కి యాక్సెస్ ఉంటుంది. కస్టమర్ డైలీ దీని మీద యాక్సెస్ చేయాల్సి వస్తే హాట్ టైర్ పెట్టేసండి, ఎందుకంటే కాస్ట్ సేవ్ అవుతుంది వాళ్ళకి. సో బేసికలీ దిస్ టైప్ ఆఫ్ యాక్సెస్ టైర్స్ ఆర్ ఆప్టిమైజ్డ్ అండ్ డిజైన్డ్ ఫర్ ద కాస్ట్ సేవింగ్ పర్పస్. ఎందుకు తెలుసా? ఇప్పుడు క్లౌడ్లో ఈ సర్వీస్ని వాళ్ళు యాక్సెస్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకు? డేటాని స్టోర్ చేసుకోవడానికి, డేటాని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి. అంతే పని. స్టోరేజ్ అకౌంట్ అంటేనే వాళ్ళ డేటా ఇన్ఫర్మేషన్, వాళ్ళ కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్, వాళ్ళ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ని క్లౌడ్లో పెట్టడం, క్లౌడ్ నుంచి యాక్సెస్ చేయడం, ఇదే పని. సో ఇట్ మీన్స్ ఇక్కడ వర్క్ ఏంటి వాళ్ళది? వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? యాక్సెస్ చేయడం, స్టోర్ చేయడం, యాక్సెస్ చేయడం, స్టోర్ చేయడం, ఇది పని. దీని మీద కాస్ట్ అనేది ఉంటుంది. సర్వీస్ ఇస్తున్నాం కూడా దాని మీద కాస్ట్ ఉంది. ఆ కాస్ట్ని ఆప్టిమైజ్ చేసుకోవడం కోసం, కాస్ట్ సేవింగ్ చేయడం కోసం అజూర్ ఆఫర్ చేసింది టైప్స్ ఆఫ్ టైర్స్ అని. అవే హాట్ టైర్, కోల్డ్ టైర్, ఆర్కర్ టైర్. అంటే ఎందుకంటే ఇన్ కేస్ కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ డైలీ యాక్సెస్ ఉంటుంది కొన్ని డేటా మీద, అప్పుడు హాట్ పెడితే వాళ్ళకి సేవ్ అవుతుంది కాస్ట్. లేదు కస్టమర్కి ఎప్పుడో రేర్గా ఇన్ఫ్రీక్వెంట్గా యాక్సెస్ చేస్తే కూల్ పెట్టాలి, అడగాలి, ఏమండి మీరు ఆ డేటాని యాక్సెస్ డైలీ చేస్తారా, లేదంటే ఎప్పుడప్పుడు ఏమండి మీ రిక్వైర్మెంట్, వాళ్ళు చెప్పేస్తారు. సో అకార్డింగ్ టు ద బిజినెస్ యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ దిస్ అప్రోప్రియేట్ టైర్స్. అండర్స్టాండ్? సో మేక్ ఇట్ హాట్ ఫర్ ఫ్రీక్వెంట్ యాక్సెస్, మేక్ ఇట్ కూల్ ఫర్ ఇన్ఫ్రీక్వెంట్ యాక్సెస్, make it code or archive for rare access, just for backup scenarios. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి, మీ డేటాని ఏవో ఓల్డ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి, మీ ఓల్డ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి, ప్రతిరోజు చూసుకుంటారా? లేదు, ఎక్కడ పెట్టేస్తారు. అది బ్యాకప్ పర్పస్, స్టోరేజ్ పర్పస్. అటువంటివి మళ్ళీ మళ్ళీ చూడం కాబట్టి దాంట్లో పెడితే బాగుంటుంది, మీకు కూడా సేవ్ అవుతుంది కాస్ట్, ఎందుకంటే క్లౌడ్ ఇది, ఛార్జెస్ పడతాయి అది. Okay, so tell me how many types of tires. There are four types of tires: hot tire, cold tire, archive tire. All are actually designed for cost saving purpose to the customer perspective. So hot tire is used for frequent access. It's good for saving the cost if it is frequently accessing by the user or modified. And cold tire is used for cool tire is used for what? Infrequent access. The customer modification or accessing the data infrequent, not for every day. Okay, 2 days once, 3 days once. Okay, 6 days once. Okay, 15 days once. 30 days before once. So this is infrequent access. So the customer accessing like that, then you can recommend, you can inform him, hey customer, I'm going to be make it a cool tire for you. Okay, it will be save the cost for infrequent access. The customer is accessing rare access, then make it cold or archive. 60 to 90 days. ఇంకా వాళ్ళు యాక్సెస్ చేయకపోతే కోల్డ్, ఇంకా బ్యాకప్ పర్పస్ ఇంకా 180 days వరకు మనకు అంత అవసరం ఉండదండి, ఎప్పుడో యూజ్ చేస్తామండి అంటే ఇప్పుడు ఆర్కైవ్. సో బేసికలీ దీస్ టైర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ కాస్ట్ సేవింగ్ పర్పస్, రైట్? అంతే, ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసేసుకోండి. హార్ట్ ఇస్ బెస్ట్. నేను హార్ట్ ఆల్రెడీ హార్ట్లో ఉంది కాబట్టి అది రాదు. ఓకేనా? రైట్, చేంజ్ టైర్స్. ఇంకా అక్వా రిలీజ్ మేము చెప్పేసాను ఆల్రెడీ. ఓకేనా? సో బేసికలీ అక్వా రిలీజ్ యూజ్డ్ ఫర్ వాట్? Make it this file, make it this feature. Okay, so block append block page block any container, it will be specific to the particular user, going to be lease. Nobody can modify, nobody can delete, modify, update if it is leased to the someone. Okay, అప్పుడు మనం ఏమైనా వేరే వాళ్ళు పని చేయాల్సి వస్తే దీన్ని బ్రేక్ చేయాలి. సో యూ కెన్ డూ లీజ్ ఆర్ యూ కెన్ డూ బ్రేక్. Done. Now, on the particular file level, see, ఇది blob level, file level వచ్చేసి
వర్షన్స్ ఏమున్నాయని మనం చూడొచ్చు. ఇంకా స్నాప్‌షాట్ కూడా క్రియేట్ చేపిస్తారు. ఇదేమంత అవసరం ఉండదు. ఓకే. స్నాప్‌షాట్ ఏమైనా కరప్ట్ అయితే అక్కడ మనకొక అలాంటి ఫైలే క్లౌడ్‌లో స్టోర్ అయిపోతది. అలాంటివి క్రియేట్ కొట్టేస్తే అయిపోతదండి. అంటే అప్‌డేట్ ఉండదు. ఇప్పటికీ అందులో ఏ డేటా ఉంటదో ఆ డేటా ఉండిపోతది. ఈ డేట్ ఇప్పుడు చూడండి ఈ డేట్ ఉంది కదా! ఈ డేట్, ఈ టైం. ఈ టైంకి ఇందులో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో అదే ఉంటది. లైక్ ఎ ఫోటో. హ్మ్. సో, రీడ్ ఓన్లీ కాపీ అన్నమాట ఇది. సో, నెక్స్ట్ అప్డేట్ అయిన ఫైల్ ఏమన్నా దీన్ని అప్డేట్ చేస్తాం ఇక్కడ బ్లాబ్‌లో. అప్డేట్ చేసినప్పుడు ఇంకోసారి స్నాప్‌షాట్ క్రియేట్ చేస్తాం. అంటే ఫర్ ఎవరీ అప్డేట్ ఎ స్నాప్‌షాట్ విల్ బి క్రియేట్ చేస్తే బెస్ట్. క్రియేట్ అవ్వదు. క్రియేట్ చేస్తే బెస్ట్. ఎందుకంటే మళ్ళీ ఆ స్పెసిఫిక్ డేటాని ఆ టైంలో ఆ డేటా ఎట్లుందనేది మీరు ఫైండ్ ఔట్ చేసుకోవడానికి కూడా, ట్రబుల్ షూట్ చేయడానికి కూడా యూజ్ అవుతుంది. కానీ జస్ట్ మీ ఇన్ఫర్మేషన్ పర్పస్ ఇది. నాట్ మోర్ రిక్వైర్డ్. ఓకేనా? దెన్ జనరేషన్స్‌కి. దిస్ ఈస్ వెరీ, 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 వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీని మీద ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్స్ చాలా ఉంటాయి. ప్రతి ఇంటర్వ్యూలోనూ ఉంటది. మనకు ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో ఉంటది. ఓకేనా? జన్ జనరేట్ సాస్. దీని గురించి కొంచెం చెప్తేనే మీకు అర్థమవుతది. ఓకే. సో, ఇన్ ద మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్ క్లౌడ్, ఓకే, in the Microsoft Azure cloud, there is a storage account. Inside the storage account, there is a blob. In the blob, basically, we have one keyword that is called SAS. SAS key. Okay? That is called SAS key. Right. SAS అంటే ఏంటో తెలుసా? షేర్డ్ యాక్సెస్ సిగ్నేచర్ కీ అన్నమాట. షేర్డ్ యాక్సెస్ సిగ్నేచర్ కీ. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే యాక్చువల్‌గా ఒక కీ జనరేట్ చేస్తామండి. ఆ యూఆర్ఎల్, ఆ టోకెన్ ఆర్ కీ వి కెన్ సే దీన్ని జనరేట్ చేస్తాం. ఎందుకంటే ఎవరికైనా దీని మీద అన్‌ట్రస్టెడ్ యూజర్ ఉంటారు. కంపెనీస్‌లో అమెరికా నుంచి, యూకే నుంచి, అదర్ కంట్రీ నుంచి కూడా యాక్సెస్ చేస్తూ ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు వర్క్ చేసేది వేరే వేరే కంట్రీ‌కి కూడా ఉంటారు. వేరే వేరే ఎక్స్టర్నల్ కస్టమర్స్ కూడా ఉంటారు. అక్కడ నుంచి కస్టమర్స్ వస్తా ఉంటారు. వాళ్ళు అన్‌ట్రస్టెడ్ యూజర్స్. ఆ అన్‌ట్రస్టెడ్ యూజర్స్‌కి మనం యాక్సెస్ 1 డే, 24 అవర్స్, 8 అవర్స్, 4 అవర్స్ ఇట్లా టైమ్ బేస్డ్ యాక్సెస్ ఇవ్వాల్సొస్తే ఇప్పుడు అజూర్ పోర్టల్‌లో, క్లౌడ్‌లో, డేటా స్టోరేజ్ అకౌంట్‌లో, బ్లాబ్ కంటైనర్‌లో డేటా ఉంది. ఆ డేటా మీద వాడికి వర్క్ ఉంటది. ఎవరికి కస్టమర్‌కి. అతనికి లైఫ్ లాంగ్ ఇవ్వకూడదు. 1 మంత్ ఎక్కువ కాలం ఇవ్వకూడదు. కొంత మేరకు ఇవ్వాలి. టైమ్ బేస్డ్ యాక్సెస్ ఇవ్వాల్సొస్తే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గ్రాంట్ ద టైమ్ బేస్డ్ యాక్సెస్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ ద లిమిటెడ్ యాక్సెస్ టు ద పర్టిక్యులర్ అన్‌ట్రస్టెడ్ ఎక్స్టర్నల్ కస్టమర్, దెన్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు జనరేట్ సాస్కీ. ఇది ఇంగ్లీషు. కానీ మీకు అర్థం అవ్వాలి. ఇప్పుడు కస్టమర్ వస్తాడు. "హేయ్! నాకు ఒక దాని మీద యాక్సెస్ ఇవ్వా" అంటాడు. ఇస్తానండి. నో ప్రాబ్లమ్. అయితే మీకు రిక్వైర్మెంట్ ఉంటది. అతను చెప్పేస్తాడు. నాకు ఒక రోజుకి యాక్సెస్ ఇమ్మని. లేదంటే మీకు మీ సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్టో, మేనేజరో అతనికి ఇవ్వాల్సింది ఇంతవరకే యాక్సెస్ ఇవ్వాలి. ఎక్కువ ఇవ్వకూడదు అని అంటాడు. ఎప్పటి వరకు ఇవ్వాలండి? 1 డే వరకు. 24 అవర్స్, 8 అవర్స్, 4 అవర్స్. పర్టిక్యులర్ ల్యాప్‌టాప్‌కి ఇవ్వాలి. పర్టిక్యులర్ యూజర్స్‌కి ఇవ్వాలి. అలాంటి రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. అప్పుడు నీకు మైండ్‌లోకి రావాలి. ఓకే. నేను సాస్‌కి జనరేట్ చేసి ఆ యూఆర్ఎల్ ఇస్తే సరిపోతది అతనికి. మఫ్ మీకు అది రావాలి. సో, హౌ డు యూ జనరేట్? గో టు థాట్. ఇప్పుడు జనరేట్ చేస్తాం చూడండి. అకౌంట్ కీ అండి ఇదే. ఓకేనా? స్టోర్డ్ యాక్సెస్ రీడర్. ఇప్పుడు అతను ఓన్లీ రీడ్ చేయాలా? యాడ్ చేయొచ్చా? క్రియేట్ చేయొచ్చా? రైట్ చేయొచ్చా? డిలీట్ చేయొచ్చా? ఇవన్నీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్. మోస్ట్‌లీ రీడ్, రైట్ ఇస్తారు. ఓకేనా? డిలీట్ అనేది ఇవ్వరు. సో, ఇప్పుడు డిపెండ్స్ ఆన్ రిక్వైర్మెంట్. ఇక్కడ నా ఇష్టం వచ్చినట్టు చెప్తున్నా. కానీ కంపెనీస్‌లో బేస్డ్ ఆన్ అక్కడ చెక్ లిస్ట్‌లో, డిస్క్రిప్షన్‌లో క్లియర్‌గా ఇచ్చేస్తారు. ఇదే ఇచ్చేయి, ఇదే ఇచ్చేయి. దాన్ని బట్టి ఇవ్వాలి. ఏం తెలియకుండా ఏది చేయకూడదు. ఓకేనా? ఫస్ట్ రీడ్ ద డిస్క్రిప్షన్, అండర్స్టాండ్ ద రిక్వైర్మెంట్. యూ కెన్ ఫుల్‌ఫిల్ దట్ నీడ్‌ఫుల్. ఓకే. సో, లైక్ దిస్ యూ హావ్ టు ప్రొవైడ్ ద పర్మిషన్స్. సో, అందుకే నేను రిస్ట్రిక్టెడ్ పర్మిషన్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు బై యూజింగ్ సాస్‌కి. షేర్డ్ యాక్సెస్ సిగ్నల్స్ బ్యూటిఫుల్ ఫీచర్ ఇన్ ద క్లౌడ్ ఫర్ ద స్టోరేజ్ అకౌంట్ టు గ్రాంట్ ద పర్మిషన్ టు ద ఎనీ అదర్స్ మనం చాలా ఈ సర్వీస్ యూజ్ చేసి రిస్ట్రిక్టెడ్ యాక్సెస్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే. రైట్. సో, ఈ విధంగా పర్మిషన్ అయితే జనరేట్ చేశాను. చెప్పాను కదా! ఇట్స్ ఎ టైమ్ బేస్డ్ యాక్సెస్. యూ క్యాన్ గ్రాంట్ బేస్డ్ ఆన్ ద టైమ్. సో, టుడే వాట్ ఇస్ దట్ 24థ్. ఓకే. ఈ టైంకి ఇంకా ఎన్ని రోజులు కావాలంట? ఇదే రోజు 3 అవర్స్ అంటే ఎంత 6 అవర్స్ అట్లా. ఓకే. 8 అవర్స్ అట్లా వస్తా ఉంది బై డిఫాల్ట్. అంతే కదా! ఇట్లా. సో, లేదు ఇంకా తక్కువ చేయాలంటే తక్కువ చేయొచ్చు. 1 అవర్ ఇవ్వచ్చు. మీ ఇష్టం. స్టార్ట్ టైమ్, ఎండ్ టైమ్.
చెప్పేది పర్టికులర్ ల్యాప్టాప్కి ఇవ్వచ్చు. వాళ్ళ ల్యాప్టాప్ ఐపీ అడ్రస్ అడుగు, గివ్ మీ యువర్ ల్యాప్టాప్ ఐపీ అడ్రస్. మళ్ళీ అతను వేరే ల్యాప్టాప్లోకి వెళ్ళి లాగిన్ అవ్వచ్చు ఆ యువరాలు యూజ్ చేసి. అర్థమైందా? కాబట్టి ఆ ఆ ల్యాప్టాప్కే జనరేట్ చేయొచ్చు శాస్కి. చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఫీచర్ కదా. సో నౌ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద శాస్కి అంటాడు. డూ యూ నో కీస్ ఇన్ అ స్టోరేజ్ అకౌంట్? ఎస్, ద కీస్ ఆర్ శాస్కి, యాక్సెస్ కీ. SASKey is a shared access signature key which is used for what you know, grants or restricts access. 1 minute, guys. I got call. Hello. సో కొంచెమైనా కానీ క్లియర్గా లెర్న్ చేయండి. సబ్జెక్ట్ అప్పుడే మీకు బాగా వస్తుంది. ఓకేనా? కొంచెమైనా కానీ క్లియర్గా లెర్న్ చేయాలి. రైట్. సో నౌ టెల్ మీ వాట్ ఇస్ SAS key? How many types of access keys are there? And there are two types. One is access key, another one is the SAS key. What is SAS key? SAS key is a shared access signature key which is used for grant the permission to the other storage account when we want to grant the access to the storage account to the specific time. ఓకే. అండ్ వితౌట్ షేరింగ్ ద స్టోరేజ్ అకౌంట్ యాక్సెస్కి. అంటే మీరు ఇప్పుడు స్టోరేజ్ అకౌంట్ యాక్సెస్కి ఇచ్చారు అనుకుందాం, ఇది ఇవ్వకుండా మొత్తం యాక్సెస్ చేస్తారు వాళ్ళు. ఒక పర్సన్కి అతనికి ఏదో ఒక దాని మీద ఉంటే అన్ని గెలుకుతాడు, తప్పైపోతుంది. ఇట్ మైట్ బి రిస్క్. ఓకే, ఇట్ మైట్ బి ఏ రాంగ్ హ్యాండ్ ఆల్సో. రాంగ్ హ్యాండ్ కూడా పడొచ్చండి. ఇక్కడ నేను క్లియర్గా చెప్పేస్తున్నాను, రియల్ టైంలో మాత్రం ఏది పడితే అది పని చేయకూడదు. ఫైనాన్షియల్ డేటా ఉంటుంది. ఓకే, సెక్యూరిటీ ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది, సేఫ్ సెక్యూరిటీ ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేయాలి మీకు. ఓకే. సో ఈ విధంగా జనరేట్ ద శాస్కి. సో అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేస్తాం, శాస్కి జనరేట్ చేస్తాం, వాళ్ళకి యాక్సెస్ చేస్తాం. ఇంతే మీ పని. సో వాట్ ఈస్ యువర్ జాబ్? వాట్ యు హావ్ డన్ సో ఫar? Just in the Sasky, many times I have generated the Sasky for multiple customers in my project. Actually, no, the source account I have generated multiple times Sasky. They asked their IP address. I asked the input. What is the time range do you want? And I asked depends on the permissions, read, write, delete, what permissions. So based on the read, write, delete particular permissions, based on the time based start time, end time, based on the laptop IP address. I took all these details and I generate the Sasky and share to the customer. This is how I have been given. చేశాను ఇట్లా, నేను వర్క్ చేశానండి. అట్లా అన్నట్టు చెప్పాలి. ఇది రియలిస్టిక్గా ఉంటుంది. మనం ఏదో నేర్చుకున్నాము, ఓకే చెప్పేస్తున్నాము. వర్క్ చేస్తున్నట్టు ఇట్ షుడ్ బి ప్రొడక్టివ్, ఇట్ షుడ్ బి రిలేటెడ్ టు యువర్ వర్క్. వాట్ యు ఆర్ లెర్నింగ్, రైట్? The learning should be a productive, it should be related to your work. Then only it will be validate to get the job. డన్. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ శాస్కిని ఇచ్చేసేయండి. బ్లాబ్ శాస్ టోకెన్ ఇవ్వాలా? టోకెన్ అయితే టోకెన్, ఇవ్వాలైతే ఇవ్వాలి. ఇవ్వాలంటే బ్రౌజర్ నుంచి యాక్సెస్ చేస్తారు, టోకెన్ అయితే వాళ్ళు వేరే టూల్ నుంచి కూడా యాక్సెస్ చేస్తారు. అదే స్టోరేజ్ ఎక్స్ప్లోరర్ నుంచి కూడా యాక్సెస్ చేస్తారు సమ్ క్లయింట్. అవుట్ సైడ్ క్లయింట్ వాళ్ళకి ఇవన్నీ బాగా అలవాటు అయిపోతాయి, వాళ్ళ ల్యాప్టాప్లో ఉంటాయి రెడీగా. స్టోరేజ్ ఎక్స్ప్లోరర్స్ అన్ని రెడీగా ఉంటాయి. ఓకేనా? డన్ గైస్. సాస్ కీ డన్. నౌ టెల్ మీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యాక్సెస్ కీ అండ్ సాస్ కీ. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. ఇఫ్ ఐ ఓపెన్ ద స్టోరేజ్ అకౌంట్, దెర్ ఈస్ ఏ యాక్సెస్ కీ. సి దిస్. చూడండి. సో దిస్ ఈస్ యాక్సెస్ కీ. ఇఫ్ ఐ ఇఫ్ యాక్చువల్గా కొంతమంది మన దాంట్లో ఉండేవాళ్ళు, మన కంపెనీలోనే మనలాగే ఓనర్స్ ఉంటారు, అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఉంటారు, కంట్రిబ్యూటర్స్ ఉంటారు. వాళ్ళకి ఇలాంటివి ఇస్తాం. ఎందుకు? వాళ్ళు ట్రస్టెడ్, మనకు తెలిసిన వాళ్ళు మన కంపెనీలోనే ఉంటారు. వాళ్ళ యాక్టివిటీ లాగ్స్ అన్ని ఇక్కడ ఉంటాయి కాబట్టి నో వరీస్. సో ఇప్పుడు యాక్సెస్ కీ అంటే ఇలా తీసేసుకుంటామండి. యూజర్ నేమ్ అంటే పాస్వర్డ్ ఇచ్చేస్తాం. తీసుకో, పర్టికులర్ పర్సన్ తీసుకో, ఇది తీసేసుకొని సో కొడితే ఇప్పుడు మనకి ఇది వస్తుంది. రెండు ఇచ్చేస్తాం. ఇప్పుడు ఎందుకు వాళ్ళు యాక్సెస్ చేయాలంటే యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఉండాలి. సో హియర్ for accessing to grant the access to the storage account to the somebody, we'll take the username and password and share to the guy. He will be join and he will be access the storage account. He can do something work. ఈ విధంగా వర్క్ చేస్తారు. అంటే ఇది ఇచ్చేసి మనకు ఫుల్ యాక్సెస్ ఎవ్రీడే ఉంటుంది. నో లిమిట్, నో రిస్ట్రిక్షన్. అన్ని యాక్సెస్లు ఉంటాయి. మళ్ళీ రీడ్ చేయొచ్చు, రైట్ చేయొచ్చు, అప్డేట్ చేయొచ్చు, డిలీట్ చేయొచ్చు, చూడొచ్చు, పంపేయచ్చు, ఏమైనా చేయొచ్చు. అంటే ఇక్కడ రిస్ట్రిక్షన్ లేదు. సో డిఫరెన్స్ అడుగుతారు, అందుకే చెప్తున్నాను. ఇది వర్క్, చెప్పింది చేసింది వర్క్, చెప్పింది వర్క్.
కానీ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పడం కూడా రావాలి, అదే చెప్పాను కదా. సో టెల్ మీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యాక్సెస్ కీ యాక్సెస్ కీ అంటే, సి యాక్సెస్ కీ ప్రొవైడ్ ఫుల్ యాక్సెస్ టు ద స్టోరేజ్ అకౌంట్. దేర్ ఇస్ నో లిమిట్ యాక్సెస్, దేర్ ఇస్ నో restrictions. If anybody access, if anybody having access key, they can view, they can read complete storage account. He can do anything. He can access data, files, queues, tables, everything. Full access. There is no limit access. It might be risk, but shared access signature key. It is a key which provides limited access on the storage account, that too on specific services. There might be a data storage. There might be a container only. There might be file share only. So we can grant a specific permission like read, write, to delete, update. Up to we can restrict to the particular device also using laptop IP address. So these are all the differences access. ఎందుకు చెప్పానంటే మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఆన్సర్ చేశాను ఇంటర్వ్యూస్లో, ఎన్నోసార్లు. ఇంటర్వ్యూ కదా మన రూట్ పాయింట్, అది చెప్పాల్సిందే. అది చెప్పకుండా మనం ఎంత క్లాస్ చెప్పుకున్నా మీకు మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది రాదు. మనం పట్టాల్సింది రూట్ పాయింట్. అవన్నీ ప్రీడీ పని రెడీ చేశాను కాబట్టి ఈరోజు అంతమంది సెలెక్ట్ అవుతారు. అది చదివేవాళ్ళే అండి, మళ్ళీ చదవకుండా ఊరుకుంటారు, రాదు అది. ఓకేనా, రైట్. Okay, so SAS key, access key done. So now another question for the interview. Hey, tell me, you are telling giving access, giving access. ఎన్ని రకాలుగా ఇవ్వచ్చు యాక్సెస్ తెలుసా? There are three methods. Those are called authentication method. One is access key, another one is SAS key, and another one is Entra ID, Active Directory Domain Services. అంటే వాళ్ళ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ యూజ్ చేసి యాక్సెస్ చేయొచ్చు అజూర్ స్టోరేజ్ అకౌంట్లో ఉన్నటువంటి డేటాని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద డేటా స్టోర్ కంటైనర్, గో టు కంటైనర్, సి suppose if they have access, if they have username and password, యూజర్ ప్రిన్సిపల్ నేమ్ ఉంటుందండి ఈ విధంగా, సంథింగ్ లైక్ సురేష్ బీబీసీ 713@gmail.com అనే యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఉంటుంది. ఆ పోర్టల్కి లాగినటువంటి యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్తోనే మన కంటైనర్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్. ఇఫ్ ఐ స్విచ్ టు ద మైక్రోసాఫ్ట్ ఎంట్రా, ఇలా ఇచ్చాను అనుకుందాం, ఇప్పుడు ఏంది, ఇది ఎంట్రా ఐడిలో ఉంది. ఎంట్రా ఐడిలో ఉంది చూడండి, నాకు పర్మిషన్ లేదు. ఎంట్రా ఐడికి పర్మిషన్ ఇవ్వాలి. అంటే పర్మిషన్ ఇవ్వాలంటే వి షుడ్ గో టు ద స్టోరేజ్ అకౌంట్, గో టు ఐఐఎం. ఓకే, అంటే వేరే వాళ్ళు చేస్తారు, మేనేజర్ ఇస్తాడు. ఇప్పుడు స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఏముంది, షుడ్ బి యాక్సెస్ వే ఎంట్రా ఐడి. సో ఎంట్రా ఐడిలో పర్టికులర్ పర్సన్కి స్టోరేజ్ అకౌంట్ మీద యాక్సెస్ ఉండాలి. సో గో హియర్, యాడ్ హియర్, రోల్ అసైన్మెంట్. చెప్పాం కదా యాక్సెస్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. మీరు ఇవ్వరు, ఇది నేనే చూపిస్తున్నాను. కానీ ఎవరైనా ఓనరు సొల్యూషన్ క్రియేటర్ ఇస్తారు. స్టోరేజ్ అకౌంట్ కాంట్రిబ్యూటర్ చూసేయండి. చూసేయండి, ఇట్లా రిఫ్లెక్ట్ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది. ఈ విధంగా ఇచ్చేసేయాలి. అంటే ఈవెన్ ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ అకౌంట్ ఓనర్ యాక్చువల్గా అయినా కూడా ఆ, ఈ అజూర్ అకౌంట్ ఎంటర్ ఐడితో ఎంటర్ అయితే, ఎంటర్ ఐడిలోకి స్విచ్ అయితే ఖచ్చితంగా ఆ పర్సన్ అని కానీ షుడ్ బి హ్యావింగ్ స్పెసిఫిక్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ యాక్సెస్. స్టోరేజ్ అకౌంట్ కాంట్రిబ్యూటర్, బ్లాక్ డేటా కాంట్రిబ్యూటర్, అసెంబ్లీ కాంట్రిబ్యూటర్, ఫైల్ షేర్ కాంట్రిబ్యూటర్, ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో ఇది కంటైనర్ అండి. కంటైనర్లో ఎన్ని రకాలు, ఇన్ని క్వశ్చన్స్ కవర్ అయినాయి తెలుసు. వాట్ ఈస్ కంటైనర్, వాట్ ఈస్ ద కంటైనర్? The container basically used for what purpose? Blobs purpose. How many types of blobs? What are the blobs? Can you explain? What is the maximum size of blob? Total blob size? ఓకే, అవన్నీ మీరు చూసుకోవాలి. తర్వాత హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ అథెంటికేషన్ మెథడ్స్, యాక్సెస్ కీస్. వాట్ ఇస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యాక్సెస్ కీ అండ్ సాస్ కీ? హౌ డు యూ జనరేట్, హౌ డు యూ గ్రాంట్ పర్మిషన్ టు సమ్మోని? ఇఫ్ ద స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఇస్ స్విచ్ టు ద ఎంటర్ ఐడి, దెన్ హౌ దే కెన్ యాక్సెస్. సో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఎంటర్ ఐడి లెవెల్లో మనకి యాక్సెస్ ఉండాలి. ఓకే, రిఫ్లెక్ట్ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది, బట్ యాక్సెస్ అయితే అవుతుంది. ఇప్పుడు స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఎక్కడ ఉంది, ఎంటర్ ఐడి లెవెల్లో ఉంది. సో ఇఫ్ యూ గో హియర్,
ఇలా ఓపెన్ చేస్తే ఇవి ఎంటర్ ఐడిలో ఉన్నాయి యాక్చువల్గా. ఇప్పుడు ఇంకా స్విచ్ స్విచ్ అయింది. చూడండి, స్విచ్ అయింది, ఇప్పుడు యాక్సెస్ అయింది. ఇంతకుముందు నాకు నో యాక్సెస్ ఉంది. ఎందుకు? ఎంటర్ ఐడిలో నాకు యాక్సెస్ లేదు, ఇప్పుడు ఉంది కాబట్టి ఓపెన్ అయింది. ఇంతకుముందు నో యాక్సెస్ అని వచ్చింది, చూసారా? ఎర్రర్ వచ్చింది. అవన్నీ తెలుసుకోవాలా. సో మోస్ట్లీ సెక్యూరిటీ ఏంటో తెలుసా? ఇదే ఎంటర్ ఐడి ద్వారా ఇస్తారు. Right? So, what is a lease? What is a acquire lease? What is the access levels are there? How do you upload files? And how do you create a snapshot? So, what is a SAS key? How do you generate the SAS key? What is the access type chains? How many types are there? What is a hot tire, cool tire? Why do you use? When do you use? ఇటువంటివన్నీ వాళ్ళు ఎందుకు అడుగుతారంటే నీలో నాలెడ్జ్ ఎంత ఉందని. ఇప్పుడు వర్క్ ఇస్తే అక్కడ కంటైనర్ ఉంది, స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఉంది, అప్లోడ్ చేయమంటే చేస్తాం. అది వరకు నీకెంత నాలెడ్జ్ ఉందనేది వాళ్ళకి తెలియాలి కదా. చిన్న చిన్నవి అయితే చేస్తాడు, ఇంకా కొంచెం పెద్ద వర్క్లో అయితే కస్టమర్తో మాట్లాడాల్సి వస్తే ఎంత నాలెడ్జ్ ఉందని ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో ఇవన్నీ మీరు తెలుసుకోవాలి. ఇది కంటైనర్. సో ఇంకా వాట్ ఈస్ ఆర్ట్ బ్యాక్? ఎన్నిసార్లు అండి, ఎస్టర్డే కూడా ఆర్ట్ బ్యాక్ అంటే ఏంటో అడిగారు. వాట్ ఈస్ ఆర్ట్ బ్యాక్? వైట్ ఈస్ ఆర్ట్ బ్యాక్? వాట్ ఈస్ ఐఏఎం? ఆర్ట్ బ్యాక్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? వేరే వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఇవ్వడానికి, అంతే, సింపుల్. ఇట్ కెన్ బి యూజ్, ఇట్ ఈస్ ఎ ఫీచర్, ఇట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ గ్రాంట్ ద పర్మిషన్ టు ద ఎనీబడి అదర్స్ టు అజూర్ రిసోర్సెస్ based on the role. By using RBAC, by using IAM, you can grant access to users, groups, service principals, managed identities. అవి యాక్చువల్గా ఐడెంటిటీస్. స్కోప్, వీ కెన్ గ్రాంట్ యాక్సెస్ అప్ టు సబ్స్క్రిప్షన్ లెవెల్, మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్ లెవెల్, రిసోర్స్ లెవెల్ ఇవ్వచ్చు. ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి. ఇవే క్వశ్చన్స్ మీరు బై హార్ట్ చేసినా యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, అయితే మీరు బాగా మంచి పొజిషన్లో ఉండాలన్నప్పుడు టైం పెట్టాలి. టైం పెట్టి బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. తర్వాత మా సపోర్ట్ తీసుకున్నా కూడా వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. రైట్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ స్టోరేజ్ అకౌంట్, దట్ వన్ కంటైనర్. స్టిల్ వీ హ్యావ్ ఫైల్ షేర్ ఆల్సో దే. సో ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి. సో యాక్సెస్కి అయిపోయింది, షేర్డ్ యాక్సెస్ సిగ్నేచర్కి అయిపోయింది. లెట్స్ టాక్ అబౌట్ నెట్వర్కింగ్ ఫస్ట్. సో బేసికలీ ఐ టోల్డ్ యూ ఎవ్రీ పాస్ సర్వీస్ ఈజ్ పబ్లిక్. చెప్పాను కదా, వెరీ బ్యాడ్ సర్వీస్. నాట్ ఓన్లీ స్టోరేజ్ అకౌంట్, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ టేక్ స్టోరేజ్ అకౌంట్, కీవర్డ్ అండ్ SQL database, or Azure Web App, Logic App, Function App, ACR, AKS, Azure Login into Workspace, Azure Site Recovery, Azure Recovery Service. Any PaaS service are by default public. You have to make secure. హౌ డు యూ మేక్ ఇట్? సో పబ్లిక్ యాక్సెస్లో ఇలా ఉంటుంది కదా. చూడండి, ఇంత ముందు కూడా ఇది లేదు. నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ పెరిమీటర్ అంటే బేసికలీ ఇది ఒక ఒక పరిధిని ఏర్పరుస్తుంది. ఇదేం అవసరం లేదు. ఎక్కువగా అయితే మనకు ప్రైవేట్ ఎండ్ పాయింట్స్ వస్తాయండి. సెక్యూర్గా యాక్సెస్ చేయాలంటే విత్ ఇన్ అవర్ నెట్వర్క్లో యాక్సెస్ చేయమంటాడు. ఇప్పుడు ఇవాళ రిలీజ్ చేసి పబ్లిక్లో ఎవరైనా యాక్సెస్ చేశారు. బట్ ప్రైవేట్ ఎండ్ పాయింట్ అంటే మన వర్చువల్ నెట్వర్క్లో యాక్సెస్ చేస్తారు. టుమారో విల్ బి డిస్కస్ దిస్. We're going to create private endpoint. One question, best question. For the storage account, how many private endpoints are required? 4. One for block, one for file check, one for queues, one for table. ఖచ్చితంగా క్రియేట్ చేస్తారు. నేను చెప్తాను టుమారో, నో ప్రాబ్లం. ఇన్ని క్వశ్చన్స్ కవర్ అయినాయి. అన్ని క్వశ్చన్స్ బాగా బై హార్ట్ చేయండి, లెర్న్ చేయండి, ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, ఐ హోప్ దిస్ సెషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్. రియలిస్టిక్గా చెప్పేశాను, బాగా లెర్న్ చేయండి. ఇంకా మీ చేతిలో ఉంటుంది. చెప్పే క్లాస్ నా చేతిలో ఉంటుంది.